Hello everyone. Assalamu alaikum. Good afternoon. Welcome to my today's class. Today we are going to continue what we have not finished yesterday. So today it's going to be once again linkers and conjunctions, but this time we would be looking at the application side of these knowledge. So there will be some small grammatical aspects that I need to explain first. And then when I have explained these small grammatical aspects, I will actually take you through these practical applications of these link conjunctions, right? So here we go. Let's begin the procedures. All right. Alaikum assalam. Yeah, I'm fine. Yeah, it's very good morning here. So you can see in the slide a few things explained, but let me actually explain it a little further with the whiteboard. On the whiteboard, I'm going to write something because there was a traffic jam. Because there was a traffic jam. This is a row in the whiteboard. Now, আমার বাক্য কি শেষ না আমার আরো কিছু লিখতে হবে? What do you think? Let me know in the chat box. Has I finished the sentence or do I need to add something as well? বাক্যটা কি শেষ না we need to write something more? What do you think? একটা বাক্যে অনেক সময় দুটা বা তিনটা আইডিয়া থাকে. There can be two or more ideas in a single sentence. When you write a sentence, you need to pay attention to these ideas as well. Let me know if you think the sentence is finished or not. Yeah. Not finished. Yeah. Add something. Okay. So here I'm going to add something with the sentence now. Because there was a traffic jam, I could not arrive on time. I could not arrive on time to the party. Now, what do you think? Is the sentence finished now, or do I need to add more? এখন বাক্যটা কি finished হয়েছে নাকি আরো কিছু লাগবে? Because there was a traffic jam, I could not arrive on time to the party. Do I need to add something or it's finished here? What do you think here? Okay, finished. Now look at this thing. I did not take his suggestions seriously. I did not take his suggestion seriously. Do we need something to add? Or it's finished now? This sentence. I did not take his suggestions seriously. Is it a finished sentence or do I need to add more?
এটা কি এখানেই শেষ না আরো কিছু লাগবে? I did not take his suggestions seriously. Finish. Okay. So when a part of the sentence is not finished, একটা বাক্যের একটা অংশ যদি শেষ না হয়, like this one, although he was not ready to get married, like this one, although he was not ready to get married, this one is not finished, so we call it a dependent clause. Why we call it a dependent clause? Because it's not finished. It cannot actually finish the meaning. It needs something else. You need something else to finish it. So that's why it's called dependent. Now the next one, his parents insisted him to the marriage. Now this one is finished, so we will call it an independent clause. Call it an independent clause. So why are we talking about these things? To a grammarian, a complex sentence should include these things. So a complex sentence has an independent clause, a dependent clause, and a conjunction. Please bear with me. ধৈর্য রাখবেন, কারণ আমি এমন একটা জিনিস শেখানোর চেষ্টা করছি যে জিনিসটা হয়তো প্রাইমারি স্কুলে, হাই স্কুলে 12 বছর টিচাররা ট্রাই করছে, আপনাকে শেখাতে পারেন না যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি। আমি এই ব্যাপারটা একটা ছোট্ট ট্রিক্স এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিব। কেন আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নিয়ে ঘাটাঘাটি করবো আজকে? আইএলটিএস এর রাইটিং এবং স্পিকিং এ একটা স্কোরিং ক্রাইটেরিয়া থাকে, বলে হচ্ছে গ্রামার রেঞ্জ এন্ড অ্যাকিউরেসি। তো ওখানে রেঞ্জ নামে একটা জিনিস আছে, বাক্যের ভ্যারাইটি কেমন আপনার। তো আপনারা যদি একই বাক্য ধরন, আমাদের যেটা হয় আমরা একই ধরনের বাক্য সবসময় লিখি, this one, I eat rice. We tend to write the same pattern again and again, simple sentences. So the examiners do not give us good score because there's no variety. আমরা যখন একই ধরনের বাক্য বারবার লিখছি, কোনো ভ্যারাইটি নাই, so the examiner আমাদেরকে লো স্কোর দিচ্ছে। Examiner cannot give us a high score because there is no variety. Now, how to include the variety? You need to think about this complex sentence and compound sentence. So in a complex sentence, we have this independent clause, dependent clause, and conjunction. Now, look here. While the government wanted more taxes from the people did not have enough income to give it to the government. And look at this sentence. While the government wanted more taxes from the people did not have enough income to give it to the government. Now, in this sentence, we have this all requirement
We have an independent clause, we have a dependent clause, and we have a conjunction. Can you tell me which one is the conjunction? এই সেন্টেন্সে কোন অংশটা conjunction সেটা কি আমাকে বলা যাবে কিনা? এখানে কোন অংশটা conjunction? কোন ওয়ার্ডটা আসলে conjunction? যখন আপনি conjunctions গুলো আইডেন্টিফাই করতে শিখবেন, আপনি তখন একটা স্টেপ আগায় যাবেন যে কিভাবে আপনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলা তৈরি করতে পারবেন। যখন আপনি conjunctions গুলাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। এই বাক্যে কোনটা conjunction? Right, while. Okay, so while is the conjunction. This is the conjunction. Okay, so this is the conjunction, and this whole line is the independent clause. This whole line is the independent clause, and this line, the yellow line, is the dependent clause. So we have a dependent clause, we have an independent clause, and we have a conjunction. So the requirement of a complex sentence is fulfilled. Now, this is not the end. এটা আমরা অনেকবারই শিখছি যে এই তিনটা জিনিস থাকলে আমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাবে, but still we can't write complex sentences. আমরা কিন্তু এখনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে পারি না এত নলেজ থাকার পরেও। Now there is a trick to memorize a particular thing, that if you can actually memorize a short what do I say sentence, sort of a sentence, a part of a sentence, you can memorize all these conjunctions. কিভাবে? চলেন দেখা যাক। আমরা এখন যে কাজটা করব, এই কনজাংশনের এই ট্রিক্সটাকে কাজে লাগাবো। আমরা এই কনজাংশনের ট্রিক্সটাকে কাজে লাগানোর জন্য এখন আবার স্লাইডে ফেরত যাচ্ছি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই, যদি আপনি কনজাংশনস গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন, চিনতে পারেন, আপনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লেখার ক্ষেত্রে একটা ধাপ আগায় গেলেন। কিভাবে? দেখাচ্ছি। Now remember one thing, like look at this one. Although he was busy, he came to my party. Now এই যে although পরে যে অংশটুকু, ওখানে খেয়াল করছেন একটা কমা আছে। Although he was busy, he came to my party. The first one, the dependent one, after the dependent clause, you need to put a comma. Remember that. We will see more of it, so no worries about it now. So আমরা কি করব? আমরা একটা shortcut tricks মনে রাখবো, called on a white bus. On a white bus. On a white bus হচ্ছে ওই conjunctions গুলা যেগুলা দিয়ে বাক্য লেখা মাত্র কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হবে। On a white bus হচ্ছে ওই conjunctions গুলা যেগুলা দিয়ে বাক্য লেখা মাত্র কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হবে, মানে আর কোনো কিছু তৈরি করা সম্ভব না। On a white bus are the conjunctions that only and only can lead to a complex sentence. See here, I have shown you on a white bus. Now remember why these why did I actually color some of the linkers in purple? কেন আমি বেগুনি কালারে ইউজ করছি? Because these are the most important conjunctions in IELTS. Rest of them are important as well, but these are most frequently used conjunctions in IELTS. So এইগুলো দিয়ে যখন আপনি একটা বাক্য লিখবেন, এটা অটোমেটিক ভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হবে। দেখা যাক কারণটা কি বলছি আমি। কিভাবে এটা সম্ভব আমরা দেখবো এখন, যে কিভাবে এগুলো দিয়ে লেখা মাত্র একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হচ্ছে। So on a white bus, right? This is on a white bus. চলেন আমরা এই ব্যাপারটা আরেকটু ডিপলি ট্রাই করি। Now, on a white bus has a W, right? On a white bus. So W, when he was arrested, by the
Pakistani army. When he was arrested by the Pakistani army. Now, বাক্যটা কি শেষ না আরো কিছু লাগবে? When he was arrested by the Pakistani army. What do you think? বাক্যটা কি শেষ না আরো কিছু লাগবে? When he was arrested by the Pakistani army. What do you think? On a white bus এর মধ্যে যে conjunctions গুলো আছে এগুলো আমরা এইভাবে হচ্ছে ও দিয়ে once and দিয়ে now wh দিয়ে হচ্ছে অনেকগুলো আছে, right? It's not finished, so we need something more. Unfinished. Okay, so when he was arrested by the Pakistani army, he left specific instructions on how to run the war of independence. He left specific instructions on how to run the war of independence. So I'm talking about Bangabandhu and Sheikh Mujib when he was arrested by the Pakistani army. So something like this. I wrote a sentence with when. খালি চোখে যদি আমরা দেখি আমি একটা when দিয়ে sentence লিখছি, but actually আমি একটা complex sentence লিখছি. So in simple angle, if you look at simple angle, he just wrote a sentence with when, but in reality I have written a complex sentence actually. So on a white bus, if you can actually follow on a white bus, and what you do from on a white bus, you take at least 6 to 8 conjunctions and you write them sentences in your writing exam or in the speaking test, as many as possible, but at least 6 to 8 you take. Now, these leads to a variety in your sentences. This leads to a variety in your language. If you can actually do that on a white bus, we call it on a white bus. Some conjunctions from the on a white bus, 6 to 8 conjunctions, I would say. And this gives you a variety. Right. Now, okay, now you tell me, you can ask me which are the linkers that you need actually sentences from. Now tell me which ones do you think is difficult for you, and I would write sentences for you. I will wait for you and you let me know that I need a sentence with this conjunction or I need a sentence with that conjunction, right? So let me know that where you need help. So this on a white bus, we can actually make sentences and see how they work actually. On a white bus helps you to make sentences, but these are not actually simple sentences. These are complex sentences. So the examiner has a good variety in your writing. Okay, provided then, if then, I would specifically request that you stick to only the powerful ones. Remember, our focus is to be good in IELTS. Our focus is to get a good score in IELTS, not to learn everything in grammar. Pay attention to
to the purple colors only. শুধু বেগুনি কালার এগুলো দিয়ে আমরা বলতে পারবো, সবগুলা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তো আমি শুধু বেগুনি কালার যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি চেষ্টা করতেছি। ওকে, সো provided that whether whoever and whether, okay, whereas and provided. Okay, let's see. Provided that gives you a condition. Provided that means actually if they are synonymous. Provided that and if are synonymous. So it's actually a condition. একটা শর্ত বোঝায় যে আপনাকে ওই কাজটা করতে হবে। Say for an example, this one. You can use our library. You can use our library provided that you can use our library provided that you have a valid student ID. তাহলে খেয়াল করেন, আপনি লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবেন, বা শর্ত হচ্ছে আপনার একটা স্টুডেন্ট আইডি থাকতে হবে। You can use the library if you have a valid ID, right? So it gives you a condition. Provided that if, it means all the same. Or you can actually do this. Provided that our economy is not based on one sector. Provided that our economy is not based on one sector, Bangladesh will not become a failure story like Sri Lanka. See that? Provided that our economy is not based on one sector, Bangladesh will not become a failure story like Sri Lanka. যেহেতু বা ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের অর্থনীতিটা একটা সেক্টর ডিপেন্ডেন্ট না। In Sri Lanka, what happened? They had just one sector, the big one sector, tourism. So when these pandemic hit them, they didn't have any other source of income. But Bangladesh economy is not such like that. Our economy is not based on one sector. Of course, we have a big contributing sector, ready-made garments, but we have other sectors too. We have industrialization going on in this country, and we have other sources of export. So things like that. You give a condition and then you tell the other part. So provided is a good one, I would say. You can use it in writing a lot of more times and in speaking as well. So this is the story of provided that. Okay, about the comma issue. Difference between provided by and provided that. Okay, let's see these things. First, the comma issue. He was a good man, although his time sense was not perfect. Look at this sentence. He was a good man, although his time sense was not perfect. I did not do the comma here. Why? খেয়াল রাখবেন, যখনই আপনি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা আপনি আগে আনবেন, তখন আপনাকে একটা কমা দিতেই হবে। তারপর আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা আনছেন। এই ফরম্যাটে যখন আপনি যাবেন তখন আপনাকে কমা দিতেই হবে। Something like this.
although his time sense was not perfect, he was a good man. So this is the comma issue. যখনই আপনি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে আগে বসাচ্ছেন, আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন একটা কমা আপনি দিতে বাধ্য। আরো একটা উদাহরণ দেখা যাক। আরো একটা উদাহরণ আমরা দেখে নিই। Whereas Pakistan was growing at 6%, 6.2% annually in 2008, Bangladesh was growing at 4.6%. So like something like this. So whereas means here যেখানে. Whereas takes the meaning of যেখানে. So whereas you use it to compare two things. Compare two things. বাংলাটা হচ্ছে যেখানে পাকিস্তান বছরে 6.2% হারে তাদের গ্রোথ রেট ছিল, বাংলাদেশে ছিল 4.6%. So you can actually compare that. But look at this one. I placed whereas in the beginning. So I placed my dependent clause in the beginning. So when you place dependent clause in the beginning, you need to put a comma. But if you put it in the middle, you don't need a comma. Something like this. Onion is very cheap in India, whereas onion is very expensive in the West. Something like this. আপনি তুলনাটা করছেন whereas দিয়ে, বাট খেয়াল করেন আমি whereasটাকে এবার মাঝখানে দিচ্ছি। যখনই আমি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে মাঝখানে আনছি, আমার কমার প্রয়োজন হচ্ছে না। When I'm putting the dependent clause in the middle of the sentence, I don't need a comma. So this is the comma issue. And whereas দিয়ে আমরা তুলনা করি, দুটার মধ্যে পার্থক্য দেখায় দিই। Whereas is used to show a comparison. So this is it. I dealt with both comma and whereas. Okay, now as if and provided by. Okay, we don't need provided by. Provided by comes here only when you are using a passive voice. Provided by you are using only when you are using a passive voice, something like this. The books were provided by the government, something like this. The books were provided by the government. So this is in a passive voice, and provided here is only as a verb of supply. এটা মানে হচ্ছে বইটা কে দিছে, বইগুলো সরকার দিছে, the passive voice এ লেখা। So provided by এর সাথে এখানে provided that এর কোনো সম্পর্কই নেই। Provided that we are using for to show a condition. Provided that we will use to show a condition, right? A condition for something. একটা শর্ত হিসাবে আমরা ইউজ করি। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। Provided that we pay regular taxes to the government. Provided that we pay regular taxes to the government. So this is one part of the condition. যদি আমরা সরকারকে সব সময় ট্যাক্স দেই, but we need something to add. What happens then? If we pay regular taxes, good. What happens then? So we can do, I can add these things. Provided that we pay regular taxes to the government, it can ensure good health service, communication, and
education. যদি provided that if আমরা যদি সরকারকে সব সময় রেগুলার ট্যাক্স দিতে পারি, সরকার it says government can give us these services, good health, good communication and good education because these need expenses. So এটা হচ্ছে একটা শর্তের মতো provided that আমরা ইউজ করি। যদি আমরা সরকারকে রেগুলার ট্যাক্স দিতে পারি, সরকার আমাদেরকে এই সার্ভিসগুলো দিতে পারবে। The government can actually give us these services if we pay regular taxes. So provided is a condition. Somebody said as if. It's not actually regularly used in IELTS. As if আপনি IELTS এ ইউজ করার কোনো সুযোগই পাবেন না। As if হচ্ছে অনেকটা এইরকম। He talks as if he knows everything. ব্যাপারটা এরকম আর কি। সে এমনভাবে কথা করে, এমনভাবে কথা বলে যেন সে সবকিছু জানে। তো as if এর কথাটা হচ্ছে যেন বা মতন। He talks as if he knows everything. So as if we won't be able to use it in our IELTS speaking or writing. This is not actually needed. So remember, you only pay attention to the purple ones because those are the very important ones. You use them regularly, the purple lines that you actually can use. So see here, as if is not marked. Where if is not marked? You look at only the purple ones. So the next one is weather. The next one is weather. Whether we can use is to show doubt. Whether we use to show that we are not putting importance on one thing. আমরা weather use করি বাংলায় যেটা হচ্ছে কিনা বুঝাতে। বাংলায় আমরা বলি কিনা, হবে কিনা, দিবে কিনা, যাবে কিনা, এইসব ক্ষেত্রে আমরা weather use করি। দু একটা উদাহরণ দেখে ফেলা যাক। Whether people will stop using animals for food, whether people will stop using animals for food, this is a long discussion. মানুষ প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা বন্ধ করবে কিনা, এটা একটা বিশাল বড় তর্ক বা এটা একটা বড় সড় তর্ক। So you use whether to show your doubt or to show two sides of an argument, something like these as well. Whether or not country should, whether or not a country should use death penalty, whether or not a country should use death penalty is a much debated issue. একটা দেশ ডেথ পেনাল্টি কে ব্যবহার করবে কিনা, একটা দেশ ডেথ পেনাল্টি কে ব্যবহার করবে কিনা, এটা অনেক একটা বিতর্কের বিষয়। So whether we use this in বাংলায় কিনা, that's the use of whether. Now, what else? I think you did not. Yeah, that's Manzurul already raised issue. Once Mr. Rahim called me, I was busy with another job. No, this is not the ones we are looking for. Manzurul already ইস্যুটাকে raise করছেন। once এর এই ইউজটা আমরা চাচ্ছি না, একদা না। আমরা once এর যে ইউজটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যখন। আমরা এটাকে ইউজ করব হচ্ছে যখন হিসাবে। দেখা যাক আমরা কিভাবে এটাকে ইউজ করব। once কে আমরা কিভাবে ইউজ করব। once কে আমরা ইউজ করতেছি এখানে sort of একটা when এবং when as a condition। উদাহরণ দিচ্ছি আমি once আমরা কিভাবে ইউজ করব। once we can have 2 or 3 more players like Shakib
Al Hassan. Once we can have 2 or 3 more players like Saqib Al Hassan, our team can win a World Cup in future. Our team can win a World Cup in future. So look at this once. Once is not actually in the past tense here. Once means if we can have or when we can have 2 or 3 more players like Saqib Al Hassan, our team can win a World Cup in future. So once here means jokhon, something like this. Once government can control syndicates in local market, once government can control syndicates in local market, well price will drop for sure. যখন সরকার লোকাল মার্কেটের সিন্ডিকেট গুলাকে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে, তেলের দাম অবশ্যই কমবে. So once here is sort of a condition, not the ones we used in the past tense. No, not that one. We use once in these contexts to show a condition, like after government can control syndicates, sort of this. So this is not the ones we use in past tense. This is the ones we will use to show a condition. Now, what else? So, did I miss anything? Yeah, I think you also need to understand 2 more linkers here. 3 more, I would say. As long as much as, and, oh, sorry, 5 more. As long as much as, then unless, until, and so that. So I'm asking you to put sentences using these linkers now. So you now write sentences with these linkers. The linkers I'm going to give you here. I want you to write sentences with unless, until, so that, as much as, and as long as. So here we go. Unless, until, so that, as much as, and as long as. So I'll pick sentences from your response and then would show if whether these are correct or not. Okay? আপনারা এখন এই unless, until, so that, as much as, and as long as এইগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করবেন. You'll make sentences with them and post them on the chat box, and then I will pick your sentences and then show that these are right or wrong. So আমাকে সেন্টেন্স লিখে লিখে পাঠাতে থাকেন এইগুলোর উপরে করে. Now I can't see clearly. What happened? What can't you see clearly? I don't know. I think it's I read more so that I can succeed in the journey. Good one. I read more so that I can succeed in the journey. Not bad, not bad. This one. I read more so that I can succeed in the journey. Now, I should actually, I just adding one should with it. I should read more so that I can succeed in the journey. Right. This is a good one now. Okay. The next one. I'm waiting for your response. I will stay there until you come. Good one. I will stay there until you come. Okay. I will stay there until you come. A good one. Yeah. Until একটা সময়ের শর্ত বোঝায় যে until এই সময়টা পর্যন্ত, বাংলা আমরা বলি পর্যন্ত, সে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। সো এটাও একটা কন্ডিশন বোঝায় এবং এটা পর্যন্ত বোঝায়।
this thing, until this time. Yeah, it's right. I'm trying to prepare myself for IELTS so that I can get a good band score, good one. Unless you work hard, you can't get success. Work hard so that you can achieve your goal. Okay. Unless you help me, I will fail in this exam. Yeah, these ones are good. Unless he's blind, he have been striving to do something. I don't have the meaning though. Okay, please wait here until I please wait here until I get back. Right. So I will take these one unless you help me. I will take these one unless you help me. I will not succeed unless you help me on this. That could be a good form. Yeah, I will not succeed unless you help me on this. Unless the government is taking strict action, unless the government is taking strict action, well price will not come to people's well price will remain beyond our purchase ability. Something like this. যদি সরকার স্ট্রিক্ট অ্যাকশন না নেয়, তেলের দাম আমাদের নাগালের বাইরেই থাকবে, এইরকম। What else in here? The door of forgiveness is always open until the soul leaves the body. What good sentence it is, Ryan. Okay, philosophy. But আমি একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা দয়া করে ওই যে একটা মজার ব্যাপার হয়, আমরা যখনই বাক্য লিখতে দিই, অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দিই আমাদের স্টুডেন্টদেরকে, যখনই আমরা কোনো অ্যাসাইনমেন্টে বলি যে বাক্য তৈরি করে আনতে হবে, তারা হঠাৎ করে তিনটা জিনিস করা শুরু করে। তারা ভাত খায়, তারা স্কুলে যায়, তারা পত্র লিখে। রিপিট করি, তারা ভাত খায়, তারা স্কুলে যায়, আর তারা পত্র লেখে। যেমন they start writing sentences, I eat rice, I'm going to school, or they say that I'm writing a letter has been written, things like this. দয়া করে এই তিনটা জিনিস থেকে বের হয়ে আসেন, ভাত খাওয়া, পত্র লেখা, আর হচ্ছে এই স্কুলে যাওয়া। Think about social problems. Why don't you think about social problem? Think about social issues. Think about something of a regular thing that you see, a phenomenon you see everywhere. IELTS এ কিন্তু আপনি এই যে এখানে যেগুলো আমরা লিখতেছেন আপনারা, যে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমি ফিরে আসতেছি, আপনি তো IELTS এ এগুলো বলার সময় পাবেন না। I will stay there until you come. আপনি চিন্তা করেন until দিয়ে, you think about whether you can use this until in a context of social problem, whether you can use unless to show a condition with some kind of a health problem, a communication problem, or social media, something related to serious things. বাক্য লিখবেন ঠিক আছে, বাট বাক্যটা লেখার চেষ্টা করেন এমন ভাবে যেন এটা কোনো সামাজিক ইস্যু বা সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে আপনি বাক্যটা লিখতে পারেন। শুধু শুধু বাক্য যদি লেখেন ইউ রিড মোর সো দ্যাট ইউ ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম, ভালো কথা, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি কি এই সো দ্যাটটা দিয়ে কোনো সমস্যার কথা লিখতে পারবেন? এমন ভাবে আপনি লিখতে হবে যেন এটা দিয়ে কোনো সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক কোনো সোশ্যাল ইস্যু আপনার চোখের সামনে উঠে আসে। উদাহরণ দেখাচ্ছি, দেখেন উদাহরণ দেখাচ্ছি। এইরকম উদাহরণটা হচ্ছে এইরকম, our children will have good health as long as we feed them healthy diet. As long as we feed them healthy diet. So as long as he sticks a condition, it works as a condition. If we feed them, as long as we feed them healthy diet. তো ব্যাপারটা খেয়াল করেন, আমাদের হেলদি ডায়েট নিয়ে সমস্যা আছে, বাচ্চারা হয়তো আনফিট, তারা অবেসিটির শিকার, এগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসার। সো তখন আমরা বলতে পারি যে বাচ্চাদের ভালো হেলদি থাকবে যদি আমরা এদেরকে হেলদি ডায়েটস দিতে পারি।
এরকম হচ্ছে ব্যাপারটা, যে একটা সামাজিক ইস্যু নিয়ে লেখা যায় কিন্তু, যেমন আপনারা সো দ্যাট দিয়ে লিখতেছিলেন, সো দ্যাট দিয়ে আপনারা বাক্য লিখতেছেন। সো এরকম কিছু চিন্তা করেন, we need more public transport, we need more public transport in our big cities, we need more public transport in our big cities so that people can reduce traveling time and transport expenses, so that people can reduce both traveling time and transport expenses. So খেয়াল করেন, আমি so that দিয়ে কিন্তু একটা সাধারণ কিছু চিন্তা না করে আমি একটা সামাজিক সমস্যা বা আমাদের যে রেগুলার যে প্রবলেম, ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম, ট্রাফিক জ্যাম, ওইটা দিয়ে একটা বাক্য লিখলাম। এই প্রিপারেশন স্টেজে, হ্যাঁ, প্রথম দিকে আপনি একটা ছোট ছোট লিখলেন, আপনি হয়তো প্রথম দিকে চিন্তা করলেন যে এই সো দ্যাট দিয়ে এরকম ভাবে লেখা যায় কিনা, হি রিডস মাচ ইংলিশ so that he can improve his writing. ঠিক আছে, আপনি হয়তো এইভাবে প্রথম দিকে চিন্তা করেন যে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে আপনি চিন্তা করলেন, সো দ্যাট দিয়ে একটা বাক্য আপনি লিখলেন, সে অনেক ইংরেজি পড়ে যাতে তার রাইটিংটা ইমপ্রুভ হয়। তারপরে আপনি চেষ্টা করা শুরু করেন সামাজিক সমস্যা, সোশ্যাল ইস্যুস, সোশ্যাল প্রবলেম, সোশ্যাল ফেনোমেনন, থিংস দ্যাট we can actually see in IELTS speaking and writing test, যেগুলো আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে আপনার কাজে লাগবে। তাহলে আপনার হলো কি প্র্যাকটিসটা হয়ে থাকলো। আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি ওই যে সো দ্যাট দিয়ে ওই যে সে অপেক্ষা করে আছে এই টাইপের ছোট ছোট বাক্যই লিখতে থাকবেন। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আপনারা কি আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন আমি আসলে কি মিন করতেছি? Right, somebody already said exactly. Until our government takes action against the air pollution, it will get worse. Right. These one we need. These one. Think about air pollution. Think about traffic congestion. Think about environmental problem. Things that can actually lead you to good sentences in IELTS exam. Right. So what did I miss now? Let me hear. So we would unless, until, so that, right, as much as. Now this as much as we will can use in writing task 1. You know, in writing task 1, you are given graph or diagram to summarize. So we can use it to show comparison. আমরা এটা ইউজ করতে পারবো কম্প্যারিজন দেখানোর জন্য। দেখেন আমি কিভাবে কম্প্যারিজনটা দেখাচ্ছি। Bangladesh produces twice as much rice. Bangladesh produces twice as much rice as Thailand. আমরা যেটা তুলনা দেখাচ্ছি কি, থাইল্যান্ডের তুলনায় বাংলাদেশ 2 গুণেরও বেশি চাল উৎপাদন করে। So it's like a comparison, something like this. He can read twice as much faster as his brother. He can read twice as much faster as his brother. So কম্প্যারিজনটা আমরা দেখাচ্ছি কি, সে তার ভাইয়ের চাইতে 2 গুণ বেশি গতিতে পড়তে পারে। এখানে খেয়াল করবেন আমরা as much as বলতেছি কিন্তু আমরা লেখার সময় এটাকে ভাগ করে দিচ্ছি। লেখার সময় এটাকে আমরা আলাদা করে ভাগ করে লিখতেছি, যেমন অনেকটা এই রকম। Dhaka has twice as much air pollution as Mumbai. ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? মুম্বাইয়ের তুলনায় ঢাকায় 2 গুণ বেশি এয়ার পলিউশন আছে। খেয়াল করেন আমরা কিন্তু as much and then air pollution as Mumbai এইভাবে লিখতেছি। নাও আপনারা আমাকে একটা সেন্টেন্স লিখে দেখাবেন। মেনরা শপিং এ 30 মিনিটস ব্যয় করে।
ম্যানরা শপিং এ 30 মিনিটস ব্যয় করে, ফিমেলরা বা ওয়েমেনরা শপিং এ গেলে 60 মিনিটস ব্যয় করে। ম্যানরা শপিং এ 30 মিনিটস ব্যয় করে আর ফিমেলরা শপিং এ গেলে 60 মিনিটস ব্যয় করে। এটাকে সেন্টেন্স লিখে দেখান আমাকে। Use this context. Men spend 30 minutes in shopping and women spend 60 minutes in shopping. Use this context and give me a sentence with as much as. Give me a sentence with as much as. So this is the great opinion so that I maintain everyone. Okay, government should improve. We can get job easily. Good. Mental health is as much important as physical health. Excellent. Excellent, Raihan. Yeah. I want a sentence with this particular context. ছেলেরা শপিং এ 30 মিনিট ব্যয় করে এবং মেয়েরা শপিং এ 60 মিনিটস ব্যয় করে। Can you show the comparison using as much as? As much as এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে as much as আপনি ইউজ করছেন আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে, আর as many as আপনি ইউজ করবেন কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে। এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। So you remember this as uncountable and countable noun, right? Uncountable noun is the things you cannot count, things you cannot measure. This is called uncountable. And countable, you can actually count them, like 5 mangoes, 6 boxes, things like that. Things that you can count, and things you can't count is much. Like he has as much knowledge as a school teacher. So that school teacher এর মতো knowledge আছে এইরকম। দেখা যাক। Women spend twice as much time as men spend in shopping. Okay. Men spend 30 minutes to complete shopping as much as women. No, not this one. No. Salam, I didn't want the comparison in that form. Ekjon kaçakaçi gেছেন. Mustafizur Rahman actually came very close, but I did not want these sentences. I'm waiting another example, then I will show you. Waiting for another example. Women spend twice as much time as men in shopping. So the closest one actually came from Manzurul. Let me correct Manzurul's one, then I can actually show you. Women spend twice as much time. Women spend twice as much time in shopping as men. So এইটুক দিলেই কাজ হয়ে যেত। তখন বাংলাটা হচ্ছে এইরকম, পুরুষদের তুলনায় শপিং এ মেয়েরা 2 গুণ সময় বেশি ব্যয় করে। পুরুষদের তুলনায় শপিং এ মেয়েরা 2 গুণ বেশি সময় ব্যয় করে। This is the way it goes. অর্থাৎ সাবলীল বাংলা লেজের দিক থেকে আসবে, বাক্যের লেজের দিক থেকে, তখন আপনার জন্য সহজ হবে। তো as many আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি? as many অনেকটা এইরকম। ঢাকা has 3 times as many. Dhaka has 3 times as many CNG scooters as Chattogram. Dhaka has 3 times as many CNG scooters as Chattogram. চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকায় 3 গুণ বেশি সিএনজি স্কুটার আছে। চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকায় 3 গুণ বেশি CNG scooters আছে। Or something like this. Section A has 5 times as many. Section A has 5 times as many footballers as
সেকশন বি। আপনার স্কুলে দুটো সেকশন আছে, সেকশন এ তে ফুটবলার আছে, সেকশন বি তেও ফুটবলার আছে। বাট সেকশন এ তে 5 গুণেরও বেশি মতো ফুটবলার আছে, সেকশন বি থেকে মাত্র 2 জন ফুটবলার আসছে, আর সেকশন এ তে আছে 10 জন ফুটবলার। সেকশন বি এর তুলনায় সেকশন এ তে 5 গুণ বেশি ফুটবলার আছে। উই আর ইউজিং অ্যাজ মেনি বিকজ উই ক্যান কাউন্ট ফুটবলার্স, we can count footballers. So you use these conjunctions on a white bus, and if you can use them, it means that you have a variety. You have like 6 or 8 complex sentences in your writing and in your speaking. Women spend twice as much time in shopping as men. Excellent, yes. Now, what else? So this explains the comma condition, right? If you put the dependent clause in the beginning, the sentence should have a comma. But if you put the dependent clause in middle of the sentence, you don't need a comma. So remember this comma issue. I have given some examples that I have shown you already. Since the weather was bad, I took an umbrella. I don't know whether the government will declare it safe by January 2021. The price of onion is 8 taka in Lahore, while it is 80 taka in Dhaka, things like that. I have given you some examples. So unless we have 2 genuine fast bowlers and a leg spinner, we cannot win test matches outside Bangladesh. I wrote this sentence in 2020, unless we have 2 genuine fast bowlers. And see, we won test matches outside Bangladesh. Why? Because we had 2 genuine fast bowlers. তখন আমি 2020 সালে বলছিলাম যে দুইটা জেনুইন ফাস্ট বোলার ছাড়া আমরা টেস্ট ম্যাচ জিততে পারবো না। And you see what happened in New Zealand. We had 2 genuine fast bowler in the form of Ibadat Hussain and Taskin. So we won test match. তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা। Unless শর্ত দিয়েছিলাম দুইটা জেনুইন ফাস্ট বোলার ছাড়া টেস্ট ম্যাচ জেতা সম্ভব হবে না, and that happened. So this is your homework for on a white bus. You can take a screenshot, or you can use the video later to pause it. You can pause the video and then you can do this practice. I have given you some conjunctions like after, because, since, when, until, while, unless, before, and so that. So you need to actually put these conjunctions in proper place and then produce these sentences. So এটা হচ্ছে আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক on a white bus থেকে। on a white bus থেকে এটা একটা ফার্স্ট হোমওয়ার্ক। সেকেন্ড হোমওয়ার্কটা হচ্ছে এখানে উপরে আপনাকে কিছু স্পেসিফিক কনজাংশনস দেয়া আছে, after, although, because, before, since, unless, and while. So you can use this context, like this 1 to 8 context, and then you can actually put these conjunctions into use and then submit sentences. আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে 8টা কনটেক্সট এখানে দেওয়া আছে, এই কনটেক্সটের কোনটার সাথে কোন কনজাংশনটা যায় পড়ে পড়ে আপনারা এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে সাবমিট করবেন। দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক ফ্রম সেকেন্ড হোমওয়ার্ক ফ্রম অন আ হোয়াইট বাস। সো একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই স্লাইডটা থেকে, আরেকটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই স্লাইডটা থেকে। সো ইউ হ্যাভ 2 হোমওয়ার্কস ফ্রম দিস পার্টিকুলার on a white bus application of complex sentences using conjunctions. So এই হচ্ছে complex sentence. Now question আসবে what to do with the compound sentences. Compound sentence নিয়ে আমরা কি করব? Of course compound sentence নিয়ে আমরা কাজ করব, but compound sentence নিয়ে কাজ করার আগে আমাকে একটা জিনিস ব্যাখ্যা করতে হবে। The class sheet, why do you need the class sheet? You have the video, you can pause the video and then you can see it. ক্লাস শীট দেওয়াটা একটু কষ্টকর, কারণ হচ্ছে ওটার মানে হচ্ছে আমাদের পিডিএফ দেওয়ার একটা সাপ্লাই লাইন তৈরি করতে হবে। But yeah, we can actually make these things happen. Hassle free education কে আমি হয়তো রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা চিন্তা করে দেখেন যে somehow whether you can actually share these class files like the PDFs or maybe the whiteboards after the class, কোনোভাবে এটা শেয়ার করা যায় কিনা। এটা আসলে খুব একটা বেশি প্রয়োজন হবে না যদি আপনি ভিডিওটা পজ করে করে আপনি মানে আফটার দ্য ক্লাস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক দ্য লেসনস। ভিডিও পজ করে রাখলে কিন্তু হয়ে যায়, বাট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি
if we can actually make the any arrangements with sharing the files and the PDFs, I think a hassle-free education can think about it. Okay, next thing is compound sentence. But before I move into show you the compound sentence, I will have to explain a few things. Also, this is এটা compulsory না, এটা হচ্ছে ঐচ্ছিক, এটা হচ্ছে voluntary. ওই দুইটা স্লাইডের অ্যাসাইনমেন্ট করার পরে, হোমওয়ার্ক করার পরও যদি আপনার মনে হয় যে আপনি আরো সেন্টেন্স লিখতে চান, ওগুলো তো ছিল গাইডেড ডিসকভারি, আমি কনটেক্সট দিয়ে সেট করে দিছি। আর আপনি যদি মনে করেন না যে আমি কনটেক্সট সেট ছাড়া সেন্টেন্স লিখতে চাই, মানে ইউ ওয়ান্ট টু গো টু অ্যান অ্যাডভান্স স্টেজ, সো ইন দ্যাট কেস আপনি এখানের এই যে অলদো, ওয়াইল, ওয়্যারএস, এই কনজাংশনস গুলো দিয়ে আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট, ড্রাগ এডিকশন, ট্রাফিক জ্যাম, চাইল্ড malnutrition, gender discrimination, air pollution, energy crisis, এগুলো নিয়ে আপনি সেন্টেন্স লিখে লিখে সাবমিট করতে পারেন অ্যাজ হোমওয়ার্ক। দিস ইজ অ্যাডভান্স পার্ট অফ দ্য হোমওয়ার্ক। আমি কন্টেক্সট সেট করে দিছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট যদি আপনি নিজের থেকে সেন্টেন্স তৈরি করতে চান, টু চ্যালেঞ্জ ইউর সেন্টেন্স মেকিং স্কিলস, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ দিস স্লাইড অ্যাজ ওয়েল। এই স্লাইডটা আপনি ইউজ করতে পারেন। নাও ফ্যান বয়েজ, অন আ হোয়াইট বাস আমরা ইউজ করছিলাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের জন্য, আমরা ফ্যান বয়েজ ইউজ করব হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের জন্য। ফ্যান বয়েজ গুলো কি কি আসলে? ফর, অ্যান্ড, নর, বার, অর, অ্যান্ড সো। আমি রেড কালার দিয়ে রাখছি ফর, অ্যান্ড, অর, বার, সো কে, কারণ এইগুলো আমরা আইএলটিএস এ প্রচুর ব্যবহার করার সুযোগ পাবো এবং এগুলোর নির্দিষ্ট কনটেক্সট আছে আপনি কখন ব্যবহার করতে পারবেন। বাট আপনি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করার আগে একটা জিনিস মাথায় খেয়াল রাখবেন, সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের শর্ত হবে এইরকম। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের জন্য আপনাকে এই শর্তটা মেনটেন করতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দিবেন, তারপর কমা দিবেন, তারপর আপনি ফ্যান বয়েজ বসাবেন যেটা আপনার দরকার ফ্যান বয়েজের, ফর, এন্ড, নর, অর, বা ইয়েস, এন্ড দেন আপনাকে আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দিতে হবে, আই সি হিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এই পার্টিকুলার ফরম্যাটে আপনাকে সেন্টেন্সটা লিখতে হবে ফ্যান বয়েজের অ্যাপ্লিকেশনস এর জন্য। একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কমা, আরেকটা ফ্যান বয়েজ, একটা, দেন আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এই ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম, দেখেন একটু খেয়াল করেন। Government introduced compulsory primary education in 1990. Government introduced compulsory primary education in 1990. Now tell me, এই বাক্যটা কি কমপ্লিট হইছে না আমাকে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে? Government introduced compulsory primary education in 1990. বাক্যটা কি শেষ না আমাকে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের ব্যাপারগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ব্যাপারগুলো হচ্ছে আপনাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করার সময় ওই যে ফর্মুলাটা আমরা দিচ্ছি ওই ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দিতে হবে, দেন কমা দিতে হবে। তো এই বাক্যটা কি কমপ্লিট না আমাকে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে? গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস কম্পালসরি প্রাইমারি এডুকেশন ইন 1990. Do I need to add something or this is a complete sentence? কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গুলোর যে ভ্যারাইটি, আমরা বললাম যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আপনি 6 থেকে 8টা অন আ হোয়াইট বাস ইউজ করবেন। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ফ্যান ভয়েস থেকে 2 থেকে 3টা ইউজ করবেন, ফ্যান ভয়েস থেকে 2 থেকে 3টা ইউজ করবেন যাতে ভ্যারাইটিটা থাকে। এবং খেয়াল রাখতে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আপনি একমাত্র আপনার রাইটিং এসের বডি প্যারাগ্রাফে লিখবেন। জিনিসটা একটু খেয়াল করে আলাদা করে নোটস নিয়ে রাখেন। You can take separate note. You can use fan voice compound sentence in the body paragraphs of the writing. Don't use them in introduction. Don't use them in conclusion. Compound sentences are better used in the body paragraph, not in the introduction, not in the conclusion. So, hey, বাক্যটা এখানে শেষ।
Now, we don't need anything. This is complete. Government introduced compulsory primary education in 1990. Now, we don't need anything. You can put a full stop here. The sentence is complete. Now, look at these ones. The economy. So the economy improved from the growth of public education. The economy improved from the growth of public education. Now, look what I do. The government introduced compulsory education in 1990. So, the economy improved from the growth of public education. ফলে পাবলিক এডুকেশনের গ্রোথের কারণে ইকোনমিও ইমপ্রুভ করছে। Now, this complete thing is our compound sentence. Look at the conditions now. Our condition was something like this. আমাদের একটা independent clause লাগবে, this one. Then আমরা একটা fan voice comma use করছি আমি এখানে। Then আমরা একটা fan voice so নিয়ে আসছি ফলাফল দেখানোর জন্য, to show result, and then we show the result in another independent clause. So this is a compound sentence. এটা একটা তখন compound sentence হিসেবে কাজ করবে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের শর্তগুলো দেওয়া আছে, ফ্যান ভয়েসের শর্তগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, ওগুলো ইউজ করার কিছু শর্ত আছে। উই শর্তগুলো যদি আপনি মেইনটেইন করেন, আপনি আরামসে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখতে পারবেন। দ্য কন্ডিশনস আর হিয়ার। আপনি ফর ইউজ করবেন ইফেক্ট এন্ড কজ হিসেবে, বাট ইউজ করবেন টু অপোজিট আইডিয়াস দেখানোর জন্য, অল্টারনেটিভস ইউজ করবেন জন্য অর হিসেবে, এন্ড সো হচ্ছে কজ এন্ড ইফেক্ট। So here we have actually given you some examples. The government introduced compulsory primary education in the 1990s. For education is the main element behind economic development. সরকার 90-এর দশকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছিল। যেহেতু ফর হচ্ছে এখানে যেহেতু, জন্য না, ফর হচ্ছে যেহেতু শিক্ষাই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কি বলা যায়, শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান ভূমিকা পালন করে। Education is the main element behind economic development. So, the government introduced compulsory primary education in 1990s. দুটা independent clause, মাঝখানে একটা fan voice, এবং comma. একটু কঠিন, I know the compound sentence can be a bit difficult, but with practice you can actually aim to get at least 1 or 2 compound sentences. আপনি জাস্ট এইটা মাথায় রাখেন যে আমি fan voice থেকে 6 থেকে 8টা ইউজ করব, সরি অন আ হোয়াইট বাস থেকে 6 থেকে 8টা ইউজ করব, এন্ড ফ্যান ভয়েস থেকে 2 থেকে 3টা ইউজ করব। এবার আপনি যখন ফ্যান ভয়েস থেকে সেন্টেন্স লিখবেন, এগুলো অটোমেটিক কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। জাস্ট খেয়াল রাখেন শর্তগুলা, দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ফ্যান ভয়েস থেকে যে কোনো একটা, এবং প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটার পরেই একটা কমা দিতে হবে। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের পরেই দেয়ার ইজ আ কমা। সো এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লেখার একটা রুলস ইউজিং লিঙ্কার। যদি ফর বাবা আসবে কিন্তু কমা না দিলে প্রবলেম হবে, বিকজ দিস ইজ আ রুল। এটা একটা রুল যে আপনি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আপনি প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটার পরে আপনাকে একটা কি বলা যায়, কমা দিতে হবে। দিস ইজ আ রুল, ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি গো বিয়ন্ড দ্য রুল। লুক এট বাট, টু অপোজিং আইডিয়াস, দুইটা বিপরীত ধর্মী। এটা টাস্ক 2-তে লেখার প্রচুর সুযোগ পাবো আমরা, এই যে বাট দিয়ে সেন্টেন্স লেখা। Many students nowadays prefer online courses for academic studies. অনেকেই অনলাইন কোর্সকে পছন্দ করছেন একাডেমিক স্টাডির জন্য। But some practical courses like medicine and engineering cannot be taught online. কিন্তু আপনি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কোর্সগুলো করতে পারবেন না। IELTS আমি লন্ডন থেকে ক্লাস নিচ্ছি, আপনি সিলেটে বসে করছেন, ঢাকায় বসে করছেন, নারায়ণগঞ্জে বসে করছেন, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আপনি IELTS এর ক্লাসগুলো করতে পারছেন। It doesn't matter. The geographical location does not matter at all, because IELTS is a practical thing, theoretical thing,
You can actually do them writing and the speaking at home. But can you teach medicine? Can you teach surgery with online? No, you can't. So this is the problem with online education. So engineering, medicine, biological courses with laboratory practices, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি অনলাইনে পাবেন না, আপনাকে অবশ্যই ক্যাম্পাসে যেতে হবে। সো দুটো অপোজিট আইডিয়া দেখানোর জন্য আপনি বাট ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি অ্যান্ড অর আর নট এর ব্যবহারগুলো দেখাই দিচ্ছি। অ্যান্ড আমরা ইউজ করি দুইটা সিমিলার ইস্যুসকে হ্যান্ডেল করার জন্য, দুইটা সিমিলার ইস্যুসকে। আর অর ইউজ করি হচ্ছে অপশন বা অল্টারনেটিভস দেখানোর জন্য। অ্যান্ড নট হচ্ছে এটাও না ওইটাও না। নিউজ পেপারও ম্যাস অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে পারবে না, রেডিও ম্যাস অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে পারবে না, এইরকম এটাও না ওইটাও না। So if you can use these fanboys and you can actually use two independent clause in the sentence, this is a compound sentence. এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, আমি এই fanboys এর হোমওয়ার্ক হিসাবে এই দুটো বাক্য দিয়ে রাখছি। আপনারা যদি এই দুটো বাক্যকে লিখে ফেলতে পারেন ইংরেজিতে fanboys ইউজ করে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে you can actually write this compound sentence. Now, if we have people from any other culture not using Bangla, you can actually write two sentences from fanboys and then submit it. I don't mind. For the Bengali audience, I have actually given a context, true context, so that I can write and produce two sentences. But as you don't understand Bengali, you can do one thing. You can actually make your own two sentences with fanboys and then submit as homework. So এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক হিসাবে থাকবে, fanboys এর হোমওয়ার্ক হিসাবে। তো এই হচ্ছে আজকের ক্লাসের স্লাইডস গুলো ছিল, অ্যাপ্লিকেশনস গুলো ছিল। I covered actually two aspects of today's class. One is using on a white bus to make complex sentences and uses fanboys to make compound sentences. এখানে ফরটা কেমন কেমন লাগতেছে? আচ্ছা, ফর আপনি সারা জীবন দেখে আসছেন ফরকে প্রিপোজিশন হিসাবে, বাট এখানে ফর কিন্তু কনজাংশন। ফর এখানে কনজাংশন দেখবেন, কমার পরে ফর আসছে, আর ফরটা হচ্ছে এখানে একটা কি বলা যায়, এটাকে বলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। হ্যাঁ, গ্রামারের ভাষায় বলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কেমন কেমন লাগলে আপনি ফর ইউজ করেন না, আপনি সো ইউজ করেন, ঘুরাইয়া দেন। যদি আপনার ফর ইউজ করতে অ্যালার্জি হয় না, আমি ফর এভাবে ইউজ করব না, আপনি ঘুরাইয়া দেন, এটাকে সো হিসাবে লেখেন। হ্যাঁ, তাহলে ফর আপনার কেমন কেমন লাগবে না। বাট রিমেম্বার, এখানে ফর কিন্তু প্রিপোজিশন না, এখানে ফর একটা কনজাংশন হিসেবে ইউজ হয়েছে, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তো ফর তখন আমরা বলবো যেহেতু অর্থে। হ্যাঁ, আমি একটা উদাহরণ দেখাই দিই, যেহেতু এখানে একটা ইস্যু আসছে, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে ফর ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। দেখেন, ফর আমরা ইউজ করি কখন, খেয়াল রাখবেন। ফর আমরা ইউজ করি হচ্ছে ইফেক্ট আগে দেখায় তারপর কস্টটা দেখাই, ইফেক্ট আগে দেখায় তারপর। দেখেন, oil price has risen significantly. Oil price has risen significantly in local market, comma, for the international market for edible oil is also unsteady. খেয়াল করেন আমি কিভাবে দেখলাম। লোকাল মার্কেটে তেলের দাম, হ্যাঁ, এডিবল মানে হচ্ছে যে আমরা ভোগ্যপণ্য বলি আর কি, ভোজ্য তেল, লোকাল মার্কেটে ওয়েল প্রাইস সিগনিফিক্যান্টলি বাড়ছে, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও আনস্টেডি। তাহলে ব্যাপারটা খেয়াল করছেন, আমি এক জায়গায় ফলাফলটা দেখাচ্ছি আর ফর দিয়ে আমি কারণটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই কারণে এটা হয়েছে। আর এই ফরটা হচ্ছে প্রিপোজিশন ফর না, এই ফরটা হচ্ছে কনজাংশন ফর। এটা দুটো বাক্যকে কানেক্ট করে দিচ্ছে এবং এটাতে ফলাফল বোঝাচ্ছে, আর এখানে পরে কারণটা আসতেছে। আপনি কিন্তু আবার উল্টাও করতে পারেন, you can do the reverse, something like this. Let me show you how you can do it in reverse. You can put this one first. The international market for edible oil is also unsteady, so
well price has risen significantly in local market. আপনি চাইলে সোটাকে এভাবে ইউজ করতে পারেন, আর আপনাকে ফর ইউজ করতে হলো না। কাজ একই, কারণ আর ফলাফল দেখানো। কারণ আর ফলাফল দেখানোর প্রচুর সুযোগ আপনি IELTS এ পাবেন। So this is it. If you don't want to use for, you can use so. No worries about that. যখন কনজাংশন হিসেবে নিব তখন কমা, আর যখন প্রিপোজিশন নিব তখন কমা ইউজ করবেন। Right. This is the summary. So this is the end of today's session. I tried to include two important aspects of conjunctions. One to write complex sentences, the other to write compound sentences. Remember the equation. 6 to 8 on a white bus, 2 to 3 fanboys. Just এভাবে আপনি জিনিসটা মাথায় রাখবেন। 6 থেকে 8টা on a white bus ইউজ করবেন, 2 to 3 fanboys. And these will give you a good variety in your writing and in your speaking as well. So these things bear in mind. And having said that, I think this is the end of my today's session. I hope you understood the slides, you understood the demonstration I showed you. And remember, conjunctions are useful to include variety to write complex and compound sentences. So think about the assignments and the homework I gave, and I wish you all the best in your learning. That's all for today. Hope to see you in my next class. So this is it. This is the end of today's class. Thank you for being with me. Assalamu alaikum.